Hello everyone, sannunku da zuwa. Darasinmu na yau shine peptic ulcer, cutar ulcer kenan. Daga farko za mu yi magana akan definition ɗin shi, causes, clinical picture, complications, investigations, sai kuma treatment. Textbook definition ɗin shine ulceration of mucosa which is exposed to acid peptic juice either a duodenum ko kuma a stomach ko kuma a jejunum ko kuma esophagus. Basically saying daɗewar fata da ke cikin cikinmu in any of these parts saboda ta zama exposed to acid peptic juice. Causes in peptic ulcer is basically because of two things, either hyperacidity ko kuma decreased mucosal resistance. Hyperacidity kenan HCl inda yake cikin cikinmu, acid inda normally yake cikin cikinmu ya ƙaru, kuma yawanci duodenal ulcer yake sakawa, ko kuma decreased mucosal resistance, abubuwan da Allah ya sa a cikin jikin da suke hana acid ɗin nan sa mana illa sun ragu, kuma yawanci gastric ulcer yake sakawa. So akwai a number of things inda suke sa either hyperacidity ko kuma decreased mucosal resistance ɗin. Ɗaya daga cikinsu Helicobacter pylori infection. Helicobacter pylori bacteria ce, so ƙwayar cuta ce take iya sa peptic ulcer, kuma ana samun wannan bacteria ɗin either fecal-orally ko kuma direct contact. Fecal-orally kenan ruwanmu ko kuma abincinmu ya zama infected, mun ci abincin nan ko kuma mun sha ruwan nan, so sai mu same shi, ko kuma direct contact kamar irin mouth to mouth kenan. Traditional non-steroidal anti-inflammatory drugs su ma su iya sa peptic ulcer, su ne normal painkillers da muke amfani da su kamar su ibuprofen ko diclofenac. Sai kuma in rare cases Zollinger-Ellison syndrome shi ma yana iya sa peptic ulcer, shine it is a gastrin producing tumor. Amma ya kamata mutane su gane that smoking da spicy food, abinci mai yaji da stress baya saka peptic ulcer. Amma kuma in mutum already yana da chances in having peptic ulcer either because yana da waɗannan abubuwa ko kuma already dama yana da peptic ulcer ɗin, they serve as aggravating factors so they make it worse. Idan aka zo clinical picture in peptic ulcer, it is mostly pain, ciwon ciki, wata rana ma har ciwon ƙirji ma suke cewa. So pain, kuma pain ɗin nan yana da relationship, yana da close relationship to cin abincin mutum. So if gastric ulcer ne, gastric ulcer mutum zai iya cin abinci yanzu amma kuma cikin shi zai fara ciwo kamar bayan minti 30 haka or less ma sometimes idan gastric ulcer ne. In duodenal ulcer ne, pain ɗin zai iya kaiwa har wurin awa 2, awa 3, awa 4, sannan sai mutum sai fara ciwon ciki. So in duodenal ulcer ne zai iya tashin mutum daga bacci. In gastric ulcer ne za ka fara ciwon ciki tun kafin ma ka kwanta bacci, tun kafin ma ka yi baccin. In duodenal ulcer ne, so that because of long duration ɗin shi, mutum zai iya har ya kwanta bacci sannan sai ya tashi saboda ciwon ciki. So here's a fun way to remember that. After a meal, pain from a gastric ulcer is greater, whereas duodenal ulcer pain decreases. If this helps, use it. If it doesn't, leave it alone. Duodenal ulcer kuma ciwon cikin duodenal ulcer, pain from duodenal ulcer, ana iya relieving ɗin shi da antacids ko kuma abinci. So as a coping mechanism sai patient ɗin sai ya rate ɗin yanda yake cin abinci sai ya increasing. A gastric ulcer kuma ana relieving ɗin shi da rashin cin abinci da amai. So because of patients ɗin suna so su coping, kamar yanzu ka san in ka ci abinci yanzu bayan kamar minti 20, minti 30 cikinka zai ciwo, ba ka so ka ci abincin nan ba. Ko kuma a duodenal ulcer, ka san in ka ci abinci yanzu if maybe nan da 4 hours cikinka yana wannan, psychologically za ka so ka ci abinci 2 hours after ko kuma 3 hours after. A gastric ulcer kuma idan ka san in kai amai kana jin relief from the pain, waɗansu har forcing kansu suke su yi amai don kawai su ji relief ɗin nan because the pain is intense. Kuma if ciwon cikin yayi yawa, if it is sosai, if it's excruciatingly painful, then it could indicate perforation, which is a very serious complication. Shi sa ba a son
mutane su ɓata lokaci, ya kamata su je su ga likita as soon as possible, saboda especially if they have intense ciwon ciki, just to avoid this complication. Complications in peptic ulcer, kamar yadda na faɗa, of course, perforation, GIT bleeding is also a very serious complication, the pyloric obstruction. Investigations in shi, endoscopy with biopsy, which is like the gold standard for peptic ulcer. CBC for GIT bleeding, occult blood in stool to detect if there's GIT bleeding. Investigations of H. pylori. In recurrent or refractory cases, ya kamata a duba serum gastrin because, like I said, Zollinger-Ellison syndrome shi ma yana iya sa peptic ulcer So if it keeps on happening, ya kamata a serum gastrin dan a determining if shi ne matsala. Treatment in peptic ulcer. Akwai lifestyle treatment, akwai medical treatment, sai kuma in the presence of complications akwai surgical treatment. So for lifestyle treatment, of course, diet and exercise. For almost every tutor, there's a diet and exercise. So da dole sai mutum ya canja yanda yake rayuwa. Diet, small frequent meals, kuma ya kamata avoiding aggravating factors in su spicy food da su smoking da su alcohol da sauransu a avoiding ɗinsu. Exercise. Medical treatment, antacids, ana bada antacids, yawanci a mixture of aluminium and magnesium hydroxide to avoid diarrhea or constipation. Sai kuma histamine blockers for 4 to 8 weeks, PPIs for 4 to 6 weeks. Histamine blockers kamar su cimetidine, ranitidine, famotidine, amma cimetidine yana da side effect na gynecomastia da impotence, but it is reversible, so ya kamata a using shi with caution. Sai kuma omeprazole, lansoprazole, pantoprazole, PPIs kenan, proton pump inhibitors. Sai sucralfate, shi ma ana bada shi for 4 to 6 weeks, amma kuma ba a bada shi da antacids. Prostaglandins analog kamar su misoprostol, ana iya bawa patient inda dole sai sun sha non-steroidal anti-inflammatory drugs, kamar maybe suna da arthritis ko kuma suna da like wani inflammatory disease da dole sai sun sha non-steroidal anti-inflammatory drugs. Kuma non-steroidal anti-inflammatory drugs yana cikin abubuwan da suke causing kuma abubuwan da suke worsening peptic ulcer, so ana iya basu wannan maganin. Sai kuma treatment in H. pylori, za mu magana akan H. pylori sosai in a different video. Sai kuma, of course, a cikin lifestyle changes in dole sai ka avoiding the non-steroidal anti-inflammatory drugs. Sai kuma if akwai presence of complications in case of perforation ko kuma bleeding, excess bleeding, sai a surgery. So recurrent bleeding kenan, perforation ko pyloric obstruction ko malignancy ko partial gastrectomy ko partial vulvoectomy. Su ne treatment, su ne surgical treatment wa'annan ne surgical treatment peptic ulcer disease. Treatment of complications kamar bleeding, apart from surgical, if it's not as serious da za a yi surgery, then za a iya treating bleeding kamar bleeding da ranitidine ko omeprazole, endoscopic injection of adrenaline ko blood transfusion. In case of perforation, IV fluid, analgesics, antibiotics, dole sai an yi surgery. In case of perforation, there's no two ways about it. Pyloric obstruction shi ma dole sai an yi surgery, amma kuma in case of bleeding za a iya wa'annan procedures. With this, mun kai ƙarshen wannan darasin. If ya miki ko ya maka amfani in any way, don't forget to like, subscribe, leave a comment with in kana so ne magana ko in kina so ne magana any other topic da bai magana akai ba. And I'll see you in the next video. Sai anjima.